both these sequences. Maybe this one is from one bacterium, this one is from another bacterium. We put them one above the other, and wherever we have a match, we do a little line. Wherever we don't have a match, we don't have a line. So this one is a match, and these guys are mismatches. So here we have 10 matches and 3 mismatches. Dạ. Thì cái bước đầu tiên khi mà mình làm cái việc nào đó là liên quan tới cái lĩnh vực kinh tế sinh học này là để so sánh trình tự. Thì để bắt đặt trình tự mình làm cách nào? Đầu tiên có thể là mình sẽ xếp hai cái trình tự với vị trí như vậy là ở những cái điểm tương đồng thì vẽ một cái danh đường dặn, và những không có tương đồng không vẽ là mình sẽ đếm là ở đây có 10 điểm tương đồng và 3 điểm không tương đồng. But we can insert gaps in them, insertions or deletions in the DNA. And if we insert one gap here and one gap here, then we have 12 matches. We have more matches, but we have 2 gaps. Nhưng có cách khác là mình có thể thêm cái khoảng trống ở bên trong cái chuỗi. Ví dụ trường hợp như thay khoảng trống vậy thì mình sẽ có cái điểm tương đồng nhiều hơn cái trường hợp bình thường. Nhưng mà mình sẽ có được 2 cái điểm cái khoảng trống. So, which alignment is better? Which alignment will we want to use? Cách bắt đặt nào thì tốt hơn? Second one. Why? Because you will have more matches. But it has gaps. Doesn't matter. How do we? This one. These are very short sequences. We could have longer sequences, 20, 40, 100, 1,000 base pairs. And there we will have more complicated alignments, right? So we can have not 2 options, we can have 100 options. We can have 1,000 different alignment options. How do we choose? Trong trường hợp này là ví dụ như nó ngắn thì mình chỉ có 2 lựa chọn 2 cách. Nhưng mà trường hợp mà chuỗi dài được 20, 40 base pair, trong trường hợp đó mình sẽ có cả ngàn cái lựa chọn. Mình chọn là cái nào mình chọn một cách để ra bắt đặt tốt. And the way we choose is points. We give points. Like with my children, if they behave well, I give them points, plus points. If they behave not well, I give them minus points. Cách để mình chọn cái cách các trình tự là mình cho điểm cách đó. Same here. So, for each match, we give 1 point. For each mismatch or a gap, we lose points. Dạ, thì cho mỗi cái điểm tương đồng là mình có 1 điểm thêm 1 điểm, và những cái không tương đồng thì cái khoảng trống mình làm trừ đi 1 điểm. Okay, and then we let the computer make a lot of optional alignments. We give points to each alignment, and then in the end, the alignment which has the most plus points, the most positive points, is the one that we are going to be using in our study. Thì sau khi mình sẽ cài đặt cho máy tính nó tính điểm cho các bắt cặp của mình. Thì sau khi cả ngàn các bắt cặp đó thì mỗi cái nó sẽ có điểm riêng. Và nếu trong trường hợp đó thì cái các bắt cặp mà nó có nhiều điểm cộng hơn á, có phải là cách mình đồng hơn. But there's another obstacle. How many points do we give? So a match maybe is +1, but a mismatch, maybe we give -1, or maybe we just give 0. Or for a gap, maybe we give -2, or maybe -1. We can use different scoring models. Thì có một cái trở ngại đó là mình cho điểm nó như thế nào. Mình có thể sử dụng cái phương pháp là cái mô hình cho điểm đơn giản. And according to the different scoring models, the results will be different. So, how do we know how many points to give to the matches, to the mismatches, and to the gaps? Thì mỗi cái mô hình cho điểm nó sẽ cho điểm khác nhau, thì mình làm cách nào để mình biết được cái cách mình cho điểm nào là đúng.
And we want a scoring system that relies on the biology. Thì mình muốn có hệ thống cho điểm dựa trên sinh học. So if we have, for example, if we have a match between adenine and adenine, perfect match, then we may score a +2. If we have a mismatch between an A and a C, we may score a -6. And if we have a mismatch between an A and a G, we may score a -4. Why are these numbers different? Tại sao hai cũng là adenine, A với C nó cũng khác nhau, A với C khác nhau, nhưng tại sao các cái điểm nó lại khác nhau? Exactly. We have what we call transitions and transversions. So we are more likely to have, okay? No? Everybody understand this? Some mismatches happen more often than others. Some mismatches happen a lot. Some mismatches don't happen so often. What is the Transition and transversion. Transition is the mismatch, the mutation of purine with a purine or a pyrimidine with a pyrimidine. So A into G, G into A, C into T or T into C. That is called a transition. And that happens more often. purine mutation into pyrimidine? And purine into pyrimidine happens less often. That's a transversion. It happens less often, so we give it a bigger minus. Dạ, cái sự khác khác nhau là tại vì do cái sự không tương đồng nhưng cái dựa vào cái tần số xuất hiện của nó. Thì trường hợp là trên season thầy giải thích là cái sự đột biến mà nó chuyển cái purine thành purine khác thì nó cái quá trình cái sự không tương đồng nó xảy ra thường xuyên cho nên cho điểm nó thấp. Còn cái quá trình mà từ purine nó đột biến thành pyrimidine thì nó xảy ra ít hơn, tần số thấp hơn nên cho điểm nó cao. Okay. The same way, don't be afraid, the same way in amino acids. These letters are different amino acids. A is alanine, R is arginine, N is asparagine. So we have the different amino acids in the protein sequence. Now, each one of these amino acids has different characteristics. Some of them are small, some of them are large, some of them are more aliphatic, some of them like water, some of them like oil, some of them are negatively charged, some of them are positively charged. Dạ, đây là một cái chuỗi protein và trong đó nó có nhiều loại amino acid khác nhau và những cái amino acid này có những cái đặc tính khác nhau, có thể là có một cái là điện tích dương, cái điện tích am, có cái hết nước, có hết dầu, có thể là cái nhỏ, cái lớn. So each amino acid is different, has different characteristics, different properties. But some amino acids are more similar to one another. For example, threonine and serine are very similar. Their size is quite similar. Their aliphatic properties are quite similar. Their polarity is quite similar. So they behave the same way. Thì cũng có những trường hợp là có những cái amino acid nó có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như là cái TGS là threonine với lại serine. Thì hai cái này có kích thước gần giống nhau và nó có cùng cái
example, if we have isoleucine in the protein, and we have a mutation, and in the protein, instead of an isoleucine, we get Vitamin. excuse me? What? Fewer and Oh, sorry. Quiet. You be quiet. So, if instead of the isoleucine we get P, proline, will that make a big difference in the protein? Will the protein be changed? Dạ. Nếu như trường hợp mà cái isoleucine nó đột biến thành cái proline thì cái sự đột biến này nó có làm cho thay đổi protein không? Protein nó có thay đổi có rất là nhiều. Yes? No? Yes. Yes, it could change. We don't know, but there is a chance that the protein will change quite a lot. But if we have a different mutation, instead of isoleucine, we get a leucine. Will the protein change a lot? No, because leucine and isoleucine are very, very similar. So some changes are really bad, while some changes are not so bad. Dạ. Nếu mà cái trường hợp mà từ isoleucine ra proline thì nó thay đổi khác nhau thì có khả năng là sẽ gây ra thay đổi về protein, như cái trường hợp mà isoleucine và leucine ấy. Tại hai cái này nó có đặc tính là tương đương gần gần giống nhau, nên nếu nó có đột biến thay đổi thì nó không có ảnh hưởng gì tới protein. Nên thầy nói là có một vài cái thay đổi thì nó rất là đại, một vài thay đổi thì nó không tăng hơn rất ít. Just a second, Quá. I will make it quiet. Here, now it's quiet. Okay, so some changes, the protein will not be changed, while some changes, the protein will change significantly. And from this knowledge, this biological knowledge, we created the amino acid substitution matrix, which is just the scoring. So, remember, for each mismatch, we have a different score. So if we have a mismatch between A and C, the score will be -2. If we have a mismatch between M and K, the score will be 0. So each mismatch has a different score, and that the computer knows. Dạ, tại vì dựa vào cái kiến thức sinh học mình biết là có những cái thay đổi gì sẽ làm cho protein thay đổi rất là lớn, còn những cái thay đổi không ảnh hưởng gì tới protein hết. Dựa kiến thức đó mình sẽ xây dựng được cái mang được thay thế amino acid này. Như thầy ví dụ thì dựa vào đây mình dò mình sẽ biết là khi mà cái amino acid biến thành amino acid nó sẽ trừ bao nhiêu điểm, và cái máy tính nó sẽ tự động biết cái So, imagine you're the computer and you did this alignment. You want to know how good is this alignment. You give it a number. You say, I have here a mismatch between T and A. Is this good? Is this bad? How much to score this mismatch? So you go here, between A, between A and T, and you see the score is 1. So you start with 1. Then you have P and P. You go here, P and P, the score is 6. You give it 6. E and G, another mismatch. You go to E and G, the score is 0. And A, the score is 2. You count them together, 1 plus 6 plus 0 plus 2, you have 9. That is the score of this alignment. How good is this alignment? 9. Okay? So, yes. How you know the score for each matching
How do we know the score? Yes. No. What happened is, I didn't want to make everybody confused, but since you asked, I will answer very briefly. What people did was they took a lot of proteins, 50,000 different proteins, and they aligned all of them. And they saw what are the statistics of mutation. How often does A mutate into A? How often does R mutate into A? How often does P mutate into Q? How often does it happen? And the more often it happens, the higher the scoring. The more rare the mutation, the lower the scoring. Okay? So this is based on actual sequences. Để mà xây dựng cái bảng này á, nhà khoa học người ta đã lấy là tất cả 15.000 trình tự protein khác nhau. Và sau đó người ta sẽ khảo sát cái tần số, cái thống kê cái đột biến và khảo sát cái tần số xuất hiện của đột biến. Nếu cái đột biến nó có tần số xuất hiện nó càng cao thì điểm chấm càng cao, đột biến càng hiếm thì điểm chấm càng thấp. We have a lot of these matrices. The one most often used is called Blossom 62. I will not tell you why it is called Blossom. I will not tell you why it is called 62. There are reasons, but we don't have time now. But just know that this is the one that we will most often use. Đó là cái tên của mình cần phải sử dụng tính điểm. This we don't need. We've already discussed. Okay. So, what we did last week, we went to the website called www.phylogeny.fr. And we did a very simple alignment. Oh, what's this? This is not what I wanted. Oh, okay, this is what I wanted. So, we went to a software called Muscle. Everybody remember, right? We've chosen some sequences. Now we just wanted two sequences to see how close they were. And we clicked on submit. Now what the computer is doing, it is creating a lot of different alignments, and for each alignment it is giving points. Plus points for matches and minus points or 0 for gaps and mismatches. Sau khi mà mình bấm submit trên đây thì máy tính nó sẽ làm gì? Là máy tính nó sẽ ra những cái bắt cặp khác nhau, nhiều cái các bắt cặp khác nhau, và mỗi các bắt cặp nó sẽ chấm điểm. Trong các bắt cặp đó là cộng cho những điểm trên đồng rồi không đồng và không
muscle within 2 seconds created maybe 100, maybe 1,000 optional alignments, gave them points, and this alignment was the one that got the highest score. Các tất cả mình là cách mà sau đây mấy đứa tính xong rồi mình các tất cả nó có điểm cao nhất. And as you can see, for identities, for matches, we have here the color green, and for lower matches, for mismatches, we have either gray or white. Now, what's the difference between the gray and the white? Because you see here, S and N. Here we have a mismatch, S and N, and this one is gray. Here we have a mismatch, F and V, and this mismatch is white. Why is one mismatch gray and another mismatch white? They are both mismatches. Dạ. Những cái điểm tương đồng thì nó to là màu xanh, còn những điểm không tương đồng là màu xám, màu trắng. Thì thầy nói là tại sao những cái điểm không tương đồng này có hai màu khác biệt? Different score, who said that? Very good. They have a different score because if we change S to N or N to S, the result will not be very significant for the protein. The machine will keep running. The protein will still be operational. But if we change F to a V, that could create a significant change in the protein. Dạ. So this gets a lower score. Cái sự khác nhau là do hai cái này có điểm khác nhau. Ví dụ cái màu xám đó thì có nghĩa là cái thay đổi đó nó không ảnh hưởng nhiều tới cái cấu trúc hay là DNA của protein, trong khi cái màu trắng thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới cái protein. Okay. Now that we know how alignments are made, we can start thinking about searching a sequence database. So basically, we have one sequence of our bacteria, and we want to compare this sequence not to just one other sequence, we want to compare it to many different sequences. We want to compare our sequence to all the other sequences in GenBank. Dạ, ví dụ trong trường hợp là mình có một cái trình tự của một con vi khuẩn của mình, nhưng mình muốn so sánh nó không chỉ là với một hai con nào đó, với tất cả các trình tự có trong GenBank. We want to see, out of all of GenBank, which sequence is the most similar to our sequence. Mình muốn biết trong tất cả những trình tự trong cơ sở trong GenBank đó, thì cái trình tự nào sẽ là có nhiều điểm tương đồng nhất với trình tự của mình. And in short, we want to use our sequence as a query. What is a query? A query is a question, a target, to find homologous sequences in the sequence database. So we know the sequence database, we know homologous sequences, and we know our sequence, we know how to do that. All we have to do now is put everything together. Thì nói cái rõ là mình muốn biết cái mình sử dụng cái đoạn trình tự của mình như là một cái câu hỏi, một cái đích đến để mình tìm được cái trình tự tương đồng với nó trong cơ sở dữ liệu trình tự. Bây giờ mình có hết tất cả mọi thứ rồi, cơ sở trình tự rồi, thì trình tự tương đồng là trình tự của mình. Thì bây giờ mọi việc mình cần làm chỉ là ghép những cái này với nhau. In other words, we are going fishing. We are the fishermen. This is the query sequence. This is our
query sequence. This is the bait. This is the worm that we put on the hook. And we are looking to catch the best fish. And we call this fish a hit. A hit is a similar sequence in the database, a sequence that is similar to our sequence. So we use the query to fish for the hit. Nói cách khác thì so sánh với trường hợp đi câu cá, mình sẽ lấy cái đậu và trường hợp mà đất của mình đang còn á, là như là cái mồi câu. Thế là cái mồi câu này mình sẽ là dùng để câu là cái con cá, là cái đậu trường hợp mình sẽ tương đồng với nó trong cái cơ sở trường hợp, trong cơ sở dữ liệu trường hợp. And then we cook and eat it. So, we've talked about that already. As a query, do we use DNA or protein? And the answer you already know. You already know? Yes, which is? Protein, very good. Why protein? We said, first of all, because selection and conservation works at the protein level, so protein is the machine of the cell. What's important is the machine is working. We don't care how this machine was created. And because the nucleotide sequences are degenerate, so different sequences, different DNA can create the same protein. Có hai lý do mình chọn protein, đó là đầu tiên là cái quá trình mà bảo tồn với lại lựa chọn thì là hoạt động ở cái mức độ cấp độ protein. Cái protein là cái bộ máy hoạt động trong tế bào, quan tâm những bộ máy thôi chứ không quan tâm là cách tạo ra bộ máy đó. Còn cái lý do thứ hai đó là những cái trình tự nucleotide nó có thể cùng một trình tự nucleotide nó có thể tạo ra khác trình tự nucleotide nó có thể tạo ra cùng một loại protein. And what we care about is that the protein sequence is similar or not similar. Yeah, we don't care about that. Okay, how do we search gene bank for sequences which are similar to our query? The tool to do that is called BLAST. Mình tìm cái đoạn gen mà cái đoạn trình tự hợp với cái đoạn trình tự của mình bằng cách nào? Thì cái công cụ sử dụng để thực hiện việc đó là gọi là BLAST. Anybody used BLAST before? Raise your hand if you used BLAST. Raise it high so I can see. Okay. So, BLAST is an acronym for Basic Local Alignment and Search Tool. Remember what is local alignment? We talked about local as opposed to global alignment. If you don't remember, go to your notebook. And what this name shows us is that BLAST does two things. First, it does alignment, and then after it's done the alignment, it is searching. So it's aligning and searching. Cái tên nó như là chức năng chính của công cụ này. Có hai nhiệm vụ, đầu tiên là nó sẽ bắt gặp. Sau khi bắt gặp xong rồi thì nó sẽ tìm kiếm, bắt gặp và tìm kiếm. Okay, so